So in previous class in the morning, we completed linkage and types of linkages. Okay, so this is its extension of linkage. So a little bit modern topic. Okay, so I think one or two points are important from this class. Okay, anyway. So linkage group. What is linkage group? Linkage group is the genes which are present on the same chromosome. ఆల్రెడీ నిన్న చెప్పాను బట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్తో మీకు గుర్తుండేలా చేద్దామని సో ఐ యాడెడ్ దిస్ ఓకే సెపరేట్ హెడ్డింగ్ లాగా సో హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక సి దిస్ ఇస్ ఎ క్రోమోజోమ్ సో మీకు ఈ లైన్స్ ఏవైతే కనబడుతున్నాయో ఆల్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ జీన్స్ మేబీ మీకు నేమ్స్ కనబడుతూ ఉండకపోవచ్చు ఓకే సో హియర్ వైట్ ఐ జీన్ ఓకే తర్వాత నాచ్డ్ వింగ్ తర్వాత రూబీ ఐస్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ జీన్స్ అన్నమాట సో దిస్ whole group of genes they are linked genes and that group totally is called as linkage group. ఒక లింకేజ్ గ్రూప్ అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ మనం ఈజీగా గుర్తుంచుకోండి అంతే లింకేజ్ గ్రూప్ ఈజ్ ఏ క్రోమోజోమ్ ఓకే బికాస్ ఎవ్రీ క్రోమోజోమ్ కంటైన్స్ మెనీ జీన్స్ సో దే ఆర్ సెట్ టు బి లింక్డ్ ఒక క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్న జీన్స్ అన్ని లింక్ అయి ఉన్నాయి అని చెప్తాం ఓకే సో వన్ క్రోమోజోమ్ ఈక్వల్ టు వన్ లింకేజ్ గ్రూప్ దట్స్ ఆల్ ఓకే సో హియర్ వన్ అంటే జనరల్గా ఒక దీని డెఫినేషన్ ఏముంటుందంటే సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అన్ ఆర్గనిజం అని చెప్తాం జనరల్గా హ్యాప్లాయిడ్ అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్లో మేల్ ఫీమేల్లో లింకేజ్ గ్రూప్ సంఖ్య డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ మేల్లో 22 pairs ఆఫ్ ఆటోజోమ్స్ ఓకే కాబట్టి ఇవి 22 లింకేజ్ గ్రూప్స్ అని చెప్తాం ఈవెన్ దో దే ఆర్ 44 ఓకే సో ప్రతి ఒక్కటి దాని యొక్క ఎగ్జాక్ట్ కాపీని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ ఎక్స్ట్రా పేర్ని కౌంట్ చేయం కాబట్టి సో ఇక్కడ 22 ఆటోజోమ్ 22 pairs ఆఫ్ ఆటోజోమ్స్ ఈక్వల్ టు 22 లింకేజ్ గ్రూప్స్ మరి వాట్ అబౌట్ 23rd పేర్ అని అంటే మేల్లో ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ ఆఫ్ వై క్రోమోజోమ్ ఓకే కాబట్టి హ్యూమన్ బీయింగ్ మేల్లో నెంబర్ ఆఫ్ లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఈజ్ 24 వేరాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఇన్ ఫీమేల్ 23 ఎందుకు 23 అన్నాము అంటే సో రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీస్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ సో ఎట్లయితే ఆటోజోమ్స్ లో సో ప్రతి ఒక్క పేరు దాని ఎగ్జాక్ట్ కాపీని కలిగి ఉంటుందో ఓకే కాబట్టి మనం వాటిని ఏ రకంగా అయితే కన్సిడర్ చేయమో అంటే ఎక్స్ట్రా కాపీని కన్సిడర్ చేయము ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న జీనే అందులో ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో హ్యూమన్ మెయిల్లో మాత్రం ఎక్స్ వేరే షేప్లో ఉంటుంది ఎక్స్ వేరే జీన్స్ని కలిగి ఉంటుంది వై వేరే షేప్లో ఉంటుంది వై వేరే జీన్స్ కలిగి ఉంటుంది బట్ సమ్ పార్ట్ there may be some genes are similar but major genes are dissimilar on X and Y chromosomes కాబట్టి మేల్లో నెంబర్ ఆఫ్ లింకేజ్ గ్రూప్స్ విల్ బి 24 ఓకే అంటే 24 డిఫరెంట్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఫీమేల్లో మటుకు అది కాస్త 23A ఓకే 22 pairs ఆఫ్ ఆటోజోమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 22 ప్లస్ 2 ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయంటే 1 పేర్ సో 23 లింకేజ్ గ్రూప్స్ ఫీమేల్లో ఉంటాయి లింకేజ్ గ్రూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 chromosome remember that's it and another topic is so genetic mapping
యాక్చువల్గా మనకు టాపిక్ ఏమని ఇచ్చిందంటే లింకేజ్ మ్యాపింగ్ అని ఇచ్చాడు. సో దీన్నే మనం జెనెటిక్ మ్యాపింగ్ అని కూడా పిలవచ్చు. లింకేజ్ మ్యాపింగ్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్. ఓకే, సో లింకేజ్ మ్యాప్స్ వర్ ఫస్ట్ డెవలప్డ్ బై ఆల్ఫ్రెడ్ స్టట్టెవార్డ్. ఇందాక చెప్పినటువంటి అదొక పాయింట్, ఇగో ఇదొక పాయింట్, ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఇదన్నీ జస్ట్ జనరల్ టాపిక్స్ ఈ రోజు క్లాస్లో. లింకేజ్ మ్యాప్ను ఫస్ట్ ఎవరు తయారు చేసినట్టు ఆల్ఫ్రెడ్ స్టట్టెవార్డ్. ఓకే, ఆయన టిహెచ్ మోర్గన్ యొక్క శిష్యుడు అనమాట, స్టూడెంట్. ఓకే, a linkage map is a map based on the frequencies of recombination between markers during crossover of homologous code. ఇంత డిఫికల్ట్ అవసరం లేదు. సో ఇట్ ఈస్, దిస్ ఈజ్ అ లింకేజ్ మ్యాప్ అంటే, సో ఇట్ ఈస్ assessing the distance between the genes which are present on the chromosome and a single chromosome, and so drawing a map like this, so that can be called as a linkage map. But so exact ఈ పలానా జీన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే కొన్ని మార్కర్స్ ని, మాలిక్యులర్ మార్కర్స్ ని వాడడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ హియర్. So marker during between homologous chromosomes. Sorry. Okay. So what is a linkage map? So a linkage map is a diagram, okay, that shows the series of genes or order of genes present on the chromosome number 1. It may also denotes or explain or describes the distance between the genes present on that chromosomes. Okay, so anyway, Studevant constructed the world's first map. Okay, so the definition is confused, right? So he didn't use no microscope. Okay, and genes ఏం చూడలేదు. సో ఎనీ మెజరింగ్ డివైస్ అట్లా ఏం వాడలేదు. సో ఈ జీన్కి మధ్య ఉన్న ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అతను ఇచ్చింది అనమాట. 0.0, 1.5, 3.0, 5.5, 7.5. These are all units. Okay, so they are mapping units. They are mapping units, not physical units. Anyway, సో అతను పెద్దగా ఏమి వాడలేదు. సో Studevant did not use any sophisticated instruments in his work. Instead, he relied completely on the analysis of data from experimental process. అది ఎట్లా అన్నది నెక్స్ట్ ముందు మనం చూస్తాం. ఓకే, ఆయన జస్ట్ డ్రాసోఫిలాల మధ్య క్రాసింగ్ చేస్తూ వచ్చిన రిజల్ట్ని అనలైజ్ చేస్తూ he constructed the linkage map of the Drosophila melanogaster. Okay, so this is X chromosome of Drosophila melanogaster. So genetic mapping or linkage mapping is the process of determining the order of and relative distance between genes. Okay, genetic mapping లేదా linkage mapping అనేది ఏంటది అంటే, సో ఒక క్రోమోజోమ్ పైన జీన్స్ యొక్క ఆర్డర్ని, ఓకే, సో వాటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని తెలుసుకునే ఒక ప్రాసెస్ జెనెటిక్ మ్యాపింగ్. జీన్ మ్యాపింగ్ మెథడ్స్ యూజ్, ఇది జనరల్గా రికామినెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనే ఒక మెథడ్ని యూజ్ చేసి జనరల్గా జీన్ మ్యాపింగ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు బిట్వీన్ అలీల్స్. సో దీనికి 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 దీనికి, ఓకే, సో
ఇదొక అలీల్, ఇదొక అలీల్ అంటే బిట్వీన్ జీన్స్ అంతే. ఇక్కడ అలీల్ అనే పదం కన్నా జీన్స్ అనే వాడాలి. ఓల్డ్ వర్డ్ అలీల్ అని. In order to determine the relative distances between them. So it is based on recombinance frequency. ఓకే. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్‌ని గాని, ఆర్డర్‌ని గాని ఎట్లా కనుక్కుంటామంటే బేస్డ్ ఆన్ రికాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే. సో జీన్స్ విత్ రికాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లెస్ దెన్, గుర్తుంచుకోండి, లెస్ దెన్ 50% ఆర్ ఆన్ ది సేమ్ క్రోమోజోమ్. ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి. ఇక 15% అంటే లెస్ దెన్ 50, 30% లెస్ దెన్ 50. ఓకే. సో దే ఆర్ లింక్డ్ అనమాట. ఇక్కడ ఏమంటాడు, జీన్స్ విత్ రికాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ ఎందుకు 30% 50%, లెస్ దెన్ 50 ఆర్ ఆన్ ది సేమ్ క్రోమోజోమ్ అని అర్థము. ఒకవేళ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో మనకు రికాంబినెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక ఓకే బిలో 50 వస్తే, సో మనకేం తెలుస్తుందంటే అవి లింక్ అయి ఉన్నాయి, దే ఆర్ లింక్డ్ జీన్స్ అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే. 2 genes that undergo independent assortment have recombination frequency of 50% and are located on same chromosome or okay. So అవి సేమ్ క్రోమోజోమ్ పైన అయినా ఉండొచ్చు, లేదా మోస్ట్లీ నాన్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్. అంటే ఇది ఒక క్రోమోజోమ్ అయితే ఇంకొక దూరంలో ఉన్నటువంటి ఇంకో క్రోమోజోమ్ పైన ఇంకో జీన్ ఉన్నట్టు. ఓకే. మనం 2 జీన్స్ స్టడీ చేస్తున్నాం. ఒక జీన్ ఏమో ఈ క్రోమోజోమ్ పైన ఉంది, ఇంకొక జీన్ ఎక్కడో వేరే క్రోమోజోమ్ పైన దూరంగా ఉందనుకుందాం. సో ఎక్కడో దూరంగా ఉంది అనుకుందాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్. దీని యొక్క హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ ఇక్కడే ఉంటుంది, నాన్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ కొంచెం దూరంగా ఉంటుంది. ఓకే. సో అప్పుడు ఈ రికాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూస్ అనేటువంటివి ఓకే. సో మనం టెస్ట్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత 50 అబోవ్ వస్తాయి. అట్లా 50 అబోవ్ వచ్చిందంటే అవి ఒకదానికొకటి డిస్టెంట్‌గానన్నా ఉండాలి, ఒకే క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నప్పటికీ. లేదా వేరొక నాన్ లోగోస్ హోమోలోగస్ నాన్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ పైనైనా ఉండాలి అనే విషయాన్ని ఈ యొక్క రికాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకు తెలియజేస్తుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ డయాగ్రామ్. సో 10%, 25% ఉంటే సో దే ఆర్ లింక్డ్ అనమాట. ఒకవేళ 50 ఆర్ అబోవ్ ఉంటే నో లింకేజ్, నో లింకేజ్. ఓకే. నో లింకేజ్ అంటే ఏమవుతుంది, ఒకే క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నవి జనరల్‌గా అవి కలిసే ఉండాలి. కానీ బట్ దెర్ ఈస్ ఏ టెక్నికల్ టర్మ్ కాల్డ్ క్రాసింగ్ ఓవర్. క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగడం వల్ల ఇది ఇక్కడ కట్ అయితది. ఇది కట్ అయ్యి ఇది అటు పోతది, అది ఇటు వస్తది. కాబట్టి రికాంబినేషన్ జరుగుతుంది. బట్ దీనికి మధ్య అంత క్లోజ్డ్ జీన్స్ లేదా దీనికి మధ్య ఓకే. సో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది రికాంబినేషన్ లేదా క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగడానికి. కాబట్టి సో ఇవి లింక్డ్ జీన్స్‌గా కన్సిడర్ చేస్తాం. దాదాపు మోస్ట్‌లీ కంప్లీట్ లింకేజ్. బట్ దీనికి ఇన్‌కంప్లీట్ లింకేజ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ క్రాసింగ్ ఓవర్ అయితే సో ఇది అటెళ్తది, అది ఇటొస్తుంది. అంటే ఇది దీనికి ఇంకొక హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది కదా! సో దాని యొక్క ఒక పీసు ఇటొస్తది, దీని పీస్ అటెళ్తదనమాట క్రాసింగ్ ఓవర్ వల్ల. సో యాహ్! సో హియర్ మీకు ఈ థిక్ బ్లూలో కనిపించేటియన్నీ కూడా సో ఎక్సెప్ట్ దిస్ ఓకే. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ జీన్స్ అన్నమాట. వాటి మధ్య ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడికి మధ్య 20 మ్యాప్ యూనిట్స్ లేదా 20 సెంటీమోర్గాన్స్. ఓకే. సార్ 200 సెంటీమోర్గాన్స్ ఉన్నట్టు. ఓకే. ఇది పి ఆర్మ్, ఇది క్యూ ఆర్మ్. జనరల్‌గా గుర్తుంచుకోండి. పి ఆర్మ్ డినోట్స్ ఇన్ ఎ క్రోమోజోమ్ దట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ ఆర్మ్.
few arm always long arm. గుర్తుంచుకుంటారు. సో జెనెటిక్ మ్యాపింగ్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. ఇవి డిఫరెంట్ జీన్స్ అన్నమాట. వాటి మధ్య సో సెంటీమోర్గాన్స్లో సో దిస్ ఈస్ 25 మ్యాప్ యూనిట్స్, అంటే 25 ఇంటూ 10 250 సెంటీమోర్గాన్స్ అవుతాయి. ఓకే, రైట్. సో అండ్ హియర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 20, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 30, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 30, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 30. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి create, or this is an example of genetic mapping or linkage mapping. సో ఇవన్నీ జీన్స్ దే ఆర్ లింక్డ్. వాటిని మనం ఈ రకంగా డ్రా చేస్తాం. ఓకే, లేదా ఒక అసెస్ చేస్తాం. అవి పలానా జీన్స్ అనేటువంటివి ఇంత డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి అని అసెస్ చేస్తాం అనమాట జెనెటిక్ మ్యాపింగ్ తో. సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ distance between genes are generally measured in centimorgans or map units. One map unit equal to 10 centimorgans. మోర్గాన్ మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ తో ఆయన తన గురువు పేరును ఆ యూనిట్ కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఎనీవే 1 మ్యాప్ యూనిట్ ఈక్వల్ టు 1%, ఓకే, ఆఫ్ రికామినెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఎనీవే అవి మళ్ళీ వస్తాయి. సో ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మనం ఎట్లా కొలుస్తాం? బేసిస్, నైట్రోజన్ బేసిస్ లో కొలుస్తాం. ఓకే, సో ఈ జీన్ కి మధ్య 25 మెగా బేసిస్ డిస్టెన్స్ ఉంది. ఈ జీన్ కి మధ్య 25 మెగా బేసిస్, దీనికి మధ్య 25, దీనికి మధ్య 25, దీని మధ్య 25 మెగా బేసిస్. ఓకే, సో ఈ షార్ట్ సెగ్మెంట్ లో ఇన్ని నైట్రోజన్ బేసిస్ అనేటువంటి ఉన్నాయి. ఎనీవే, సో దిస్ ఈస్ ఎ లింకేజ్ ఆర్ జెనెటిక్ మ్యాప్. జెనెటిక్ మ్యాప్ లో వచ్చినటువంటి ఈ సెంటీమోర్గాన్ బేస్డ్ డిస్టెన్స్ కి ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ కి సో పోలిక ఉండదు. అది వేరే, ఇది వేరే యూనిట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో linkage of genes in chromosome can be represented in the form of genetics map or linkage or chromosomal map. Okay, so first chromosome was successfully done by Alfred Stratton in Drosophila. Using gene recombination frequency. Okay, gene recombination frequency use చేసుకొని అతను కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు ఏది లింకేజ్ మ్యాప్. రైట్, సో లింకేజ్ మ్యాపింగ్, ఏ మ్యాప్ ఆఫ్ ద జీన్స్ ఆన్ ఏ క్రోమోజోమ్ based on linkage analysis is called linkage mapping or linkage map. A linkage map does not show physical distances between genes. అర్థమైందా? సో ఇందాక నేను చెప్పింది ఇదే. సో ఇక్కడ 25 సెంటీమోర్గాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, దీనికి 25 సెంటీమోర్గాన్స్, ఇక్కడ ఏం లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే 25 మెగా బేసిస్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ యూనిట్స్ వేరు అనేది దాని ఉద్దేశం, వర్డ్ మీనింగ్. బట్ రాదర్ ద రిలేటివ్ పొజిషన్ యాజ్ డిటర్మైన్డ్ బై హౌ ఆఫ్టర్ 2 loci are inherited together. Okay, so a linkage map does not show the physical distances between the genes. Physical distances ఏం పెద్దగా తెలియజేయదు, బట్ రాదర్ దేర్ రిలేటివ్ పొజిషన్ అంటే హౌ మచ్ దగ్గరగా ఉన్నాయా, దూరంగా ఉన్నాయా. ఓకే, సో అవి కలిసి ఓకే ఇన్హెరిటెడ్ టుగెదర్ ఆర్ నాట్ అనే విషయాన్ని లింకేజ్ మ్యాప్ మనకు తెలియజేస్తుంది. ద క్లోజర్ టుగెదర్ 2 genes ఆర్ ద మోర్ లైక్లీ దే విల్ బి ఇన్హెరిటెడ్. అవి ఎంత దగ్గర ఉంటే అవి అంత ఎక్కువ సార్లు ఇన్హెరిట్ అవుతాయి టుగెదర్, కలిసి. లింకేజ్ మ్యాప్స్ షో రిలేటివ్ లొకేషన్స్ ఆఫ్ జీన్స్. ఇవేం అంటే జస్ట్ నాట్ అక్యురేట్, జస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ లొకేషన్ ఆఫ్ జీన్స్ ని ఇవి తెలియజేస్తాయి.
So recombination frequency. So recombination frequency is the measure of the distance, దాన్ని ఫ్రాక్షన్ అని పిలుస్తాం. Distance between two loci. Loci అంటే what is locus? It is the position of gene on a chromosome. That is called locus. So loci is the plural. Okay. Recombination fraction or frequency is the measure of distance between two loci. రెండు జీన్స్ మధ్య దూరాన్ని కొలిచేటువంటి ఒక మెజర్ recombination frequency. Two loci that show 1% recombination are defined as 1 centimorgan. Okay, so apart in a genetic map, ఒక రెండు జీన్స్ మధ్య రికాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ 1% వచ్చిందని, అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే సో ఆ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది 1 సెంటీమోర్గాన్ డిస్టెన్స్ ఉంది అని. 1 సెకండ్ అమ్మా. Sorry. Right. So two loci that show 1% recombination are defined as being 1 centimorgan apart. అంటే వాటి మధ్య 1% రికాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది అంటే వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ 1 centimorgan in a genetic map or linkage map. Okay. So ఒక మ్యాప్ యూనిట్ ఈక్వల్ టు సార్ నాట్ 10 సెంటీ అంటే 10. ఓకే, 1 మ్యాప్ యూనిట్ అన్నా 1 సెంటీమోర్గాన్ అన్నా 1% రికాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నా ఒకటే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఈ టాపిక్ సంబంధించి. ఓకే, 2 genes that undergo independent assortment have recombination frequency. ఇందాక చెప్పింది ఇది లింక్డ్ అంది. ఓకే, the percentage of recombinant progeny produced in a cross is called recombination frequency. ఒక క్రాస్ లో, ఓకే, ఒక when we cross two individual, okay, so how much percentage of recombinant individuals are produced, that is called recombination frequency. So it is shown with this reaction. Total number of recombinants ఇది photo, sorry, recombinants into 100 by total number of progenies. మొత్తం అంటే రికాంబినెంట్స్ అండ్ నాన్ రికాంబినెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ, ఇందులో హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అన్నమాట ఇవి. ఓకే, ఇక్కడ ఏ ఏ ఇది ఎప్పుడు ఇది అని అంటే సో డ్యూరింగ్ మైటాసిస్, ఓకే, లేదా మియాసిస్ కావచ్చు. ఓకే, సో every chromosome, okay, bears so two, what we call the chromatids. సో ఇది మొత్తం ఒక క్రోమోజోమ్, ఇది మొత్తం ఒక క్రోమోజోమ్, కానీ సో ప్రతి దానిలో అది డబుల్ జీన్స్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇట్ రిక్వైర్స్ డబుల్ జెనెటిక్ కంపోజిషన్. ఎనీవే, ఇది ఒక క్రోమోజోమ్, దాని యొక్క 2 క్రోమాటిడ్లు. ఇది ఒక క్రోమోజోమ్, దాని 2 క్రోమాటిడ్స్. రైట్. సో మియాసిస్ జరిగిన తర్వాత సో ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య ఎలాంటి క్రాస్ ఓవర్ జరగలేదు. అవుట్ ఆఫ్ 50, మొత్తం 50 పాపులేషన్ లో 49 సెల్స్ లో 49 ఆర్గనిజమ్స్
లో లేదా ఆఫ్ స్ప్రింగ్ వస్తే 50 ఆఫ్ స్ప్రింగ్ వస్తే సో 49లో అసలు ఏమంటారు క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగలేదు కాబట్టి సో ఏబి 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 ఇక్కడ స్మాల్ ఏబి స్మాల్ ఏబి స్మాల్ ఏబి స్మాల్ ఏబి సో 49 నాన్ రికామినెంట్ 49 నాన్ రికామినెంట్స్ 49 నాన్ రికామినెంట్స్ 49 నాన్ రికామినెంట్స్ క్రోమాటిన్స్ అనేటువంటి వచ్చినాయి లేదా క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి వచ్చినాయి ఫామ్ అయింది రైట్ ఒక్క దానిలో మటుకు ఒక సెల్లో లేదా ఒక ఆర్గానిజం మటుకు వన్ మియాసిస్ విత్ ఎ సింగిల్ క్రాస్ ఓవర్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడండి సో క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది దీని యొక్క ఆర్మ్ అనేది దానిపైకి దాని యొక్క ఆర్మ్ అనేది దీనిపైకి సో దే ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్చేంజ్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనే విషయాన్ని ఆల్రెడీ సెల్ బయాలజీ చెప్పాను ఏమవుతుంది ఈ బ్లూ ఇటు వస్తుంది ఓకే దీని యొక్క రెడ్ అటు వెళ్తుంది చూడండి బ్లూ అనేది అక్కడ ఉండే బ్లూ ఇటు వచ్చింది ఇక్కడ ఉండే రెడ్ అటు వెళ్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏ బి ఉందా ఇక్కడ ఏ బి ఉంది కాబట్టి వన్ నాన్ రికామినెంట్ ఇక్కడ చూడండి స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి ఉందా స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి సో వన్ నాన్ రికామినెంట్ ఓకే సో కానీ ఇక్కడ ఏముంది ఇందాక క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఉండాలి క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఏముంది క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ బి ఉంది ఒక రికామినెంట్ అదేవిధంగా స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఉంది ఇంకొక రికామినెంట్ ఇప్పుడు టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే సో ఆర్ ఈక్వల్ టు 1+1 ఏంటిది 1+1 నెంబర్ ఆఫ్ రికామినెంట్స్ ఓకే 1+1 ఓకే తర్వాత సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోజెనీ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి సో 50 కాదు ఇది సో 49 49 49 49 సో మొత్తము ప్లస్ ఇవి 200 ప్రోజెనీ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇంటూ 100 సో 200 దానిలో దాదాపుగా ఓన్లీ 2 మాత్రమే రికామినెంట్స్ ఉన్నాయి మిగతా అన్ని నాన్ రికామినెంట్సే సో ఆ క్రోమోజోమ్స్లో అప్పుడు ఏమైంది 2/200 లేదా 200 2 into 100 200 200/200 1 సో రికామినెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ 1%. అంటే ఏకి బికి మధ్య రికామినెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది అంటే 1 మ్యాప్ యూనిట్ ఉంది లేదా 1% ఆఫ్ రికామినెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది ఓకే లేదా 1 సెంటీమోర్గాన్ 1 సెంటీమోర్గాన్ ఉంది అని చెప్తాం ఓకే సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్లో ట్రూ బ్రీడింగ్ ప్లాంట్ విత్ వైలెట్ అండ్ డల్ సీడ్స్ okay which is dominant WWSS was crossed with plant with white and shiny seeds okay so the F1 offspring so as usual గా dominant వస్తుంది సో దాన్ని టెస్ట్ క్రాస్ చేస్తే ఓకే సో ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఏమేమి వచ్చినాయంటే 50 వైలెట్ అండ్ డల్ సీడ్స్ అంటే పేరెంటల్ టైపు బట్ హెట్రోజైగస్ సో వైట్ ఇక్కడ వైట్ అండ్ డల్ సీడ్స్ సో వైలెట్ అండ్ షైనీ అంటే వైట్ అండ్ షైనీ యా వైట్ అండ్ షైనీ సీడ్స్ 46 ఇవి రెండు పేరెంటల్ టైప్ ఓకే ఇవి మేజర్ ఉన్నాయి సో వైలెట్ షైనీ సీడ్స్ వైట్ డల్ సీడ్స్ అనేటువంటివి ఇవి రికామినెంట్స్ అనమాట సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ డాటా క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద జీన్స్ సో ఇక్కడ ఏం జరిగి ఉంటుంది అని అంటే సో ఇది పేరెంటల్ జనరేషన్ దే ఆర్ లింక్డ్ ఓకే బట్ నాట్ కంప్లీట్ లింక్డ్ ఎనీవే సో ఇక్కడ F1లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూ క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ స్మాల్ డబ్ల్యూ క్యాపిటల్ ఎస్ స్మాల్ ఎస్ వచ్చింది సో లైక్ దిస్ సో హియర్ అగైన్ వీఆర్ కండక్టింగ్ టెస్ట్ క్లాస్లో మనకు ఈ 4 వచ్చినాయి కాకపోతే క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ స్మాల్ డబ్ల్యూ క్యాపిటల్ ఎస్ స్మాల్ ఎస్ ఉన్నాయి 50 ఓకే తర్వాత స్మాల్ డబ్ల్యూ స్మాల్ ఎస్ ఉన్నాయి 46 సో క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ ఒకటి మాత్రమే ఉన్నది 12 క్యాపిటల్ ఎస్ ఒకటి మాత్రమే ఉన్నది 10 దట్ ఈస్ ద డాటా ఇక్కడ పేరెంటల్ టైప్ 50 46 ఉన్నాయి ఓకే రికామినెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 12 + 10 ఉన్నాయి సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రికామినేషన్ మనం ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము
సో రికామినెంట్స్ ఎంత 12 + 10 by 118 అంటే ఇది మొత్తం నెంబర్. ఓకే, 118 ఇంటూ 100. సో ఎంత వచ్చింది? 18.6%. సో మ్యాప్ యూనిట్స్ లేదా 18.6% ఆఫ్ రికామినెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేదా 18.6 సెంటీమోర్గాన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నవి. సో ఇవి బిలో 50 ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఆర్ లింక్డ్ జీన్స్, దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది సేమ్ క్రోమోజోమ్ అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది. సో వీటి వల్ల యూజ్ ఏంటి? జెనెటిక్ మ్యాపింగ్ వల్ల ద పర్పస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ టు డిటర్మైన్ ద లీనియర్ ఆర్డర్ and distance of separation among the genes that are linked to each other along the same route. Okay, gene order ni సింపుల్ గా కనుక్కోవడానికి ఓకే సేమ్ క్రోమోజోమ్ పైన వాటి యొక్క ఆర్డర్ ని కనుక్కోవడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ప్రిడిక్టింగ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ డైహైబ్రిడ్ అండ్ ట్రైహైబ్రిడ్ క్రాసెస్. ఓకే, ఇట్లా ఉండొచ్చు రిజల్ట్ అని ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. సో యానిమల్ బ్రీడర్కి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఏ రకంగా? ఓకే, ఇంప్రూవింగ్ అగ్రికల్చరల్లీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెయిన్స్ త్రూ సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్. ఓకే, అందులో కూడా కొంతవరకు అప్లికేషన్ ఉంటుంది. యూస్ఫుల్ ఫ్రమ్ ఎవల్యూషనరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఏ కంపారిజన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మ్యాప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఎవల్యూషన్. ఓకే, పక్క పక్కనే డిఫరెంట్ క్రోమోజోమ్స్ ని పక్క పక్కనే పెట్టుకొని చూస్తే సో మనకు ఎవల్యూషన్ ఎలా జరిగింది అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో లిమిటేషన్స్, సో ఇవి దీని ద్వారా వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ నాట్ సఫిషియంట్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్, నాట్ యాక్యురేట్. ఓకే, ఫర్ డైరెక్టింగ్ ద సీక్వెన్సెస్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎ జీనోమిక్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సో సఫిషియంట్ డాటా అనేది రాదు. ఎందుకు అంటే ద రిజల్యూషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మ్యాప్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద number of crossovers that have been scored. Okay, genes that are several tens of kb apart may appear at the same position in the genetic map. ఓకే, ఒక్కోసారి మనకు జెనెటిక్ మ్యాప్ లో చాలా కేబీల దూరంలో ఉన్న జీన్స్ కూడా దగ్గర అనిపించవచ్చు. ఓకే, జెనెటిక్ ఎందుకు అంటే జెనెటిక్స్ మ్యాప్స్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ యాక్యురసీ. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ జెనెటిక్ మ్యాపింగ్. Okay, Rama, I'm stopping it here. I should go to hospital. Okay, let's continue tomorrow. Right.